Entre le sable et le vent du désert du Negev se trouve l'un des endroits les plus stratégiques de la défense israélienne, la base de l'armée de l'air Ramon. La semaine dernière, la base Ramon a ouvert ses portes pour que les médias internationaux puissent voir les possibilités de défense et d'attaque de l'armée de l'air israélienne. Infolive TV était également sur place et vous livre des interviews surprenantes des pilotes de chasse. Ce site renferme des avions de chasse F-16I et des hélicoptères Apache qui prennent part aux différentes opérations de défense israéliennes. It's an operational base, meaning that we train every day and we are in a readiness state 24 hours a day, 7 days a week, year in and year out, all the time. Always there will be pilots and crews on alert for different missions to protect Israeli skies, to be able to assist ground troops in any type of problem, either on the northern border, near Gaza, or any other border. Selon les experts de Tsahal, à l'image de son implication durant la Seconde Guerre du Liban, l'armée de l'air aura également un rôle principal lors du prochain conflit régional. Les pilotes des hélicoptères Apache nous parlent des dernières opérations auxquelles ils ont pris part contre les groupes terroristes de Gaza et leurs tirs de roquettes sur Israël. There was 2 weeks ago the tunnel that Hamas built under the fence in order to kidnap one of our soldiers. It was really a ticking bomb, and we knew that every day now it could happen, and one of our soldiers would be kidnapped. And our soldiers got inside, and we were in the air to help them if necessary, which in the bottom line was necessary. So I'm happy to say that we helped them. L'armée de l'air israélienne reste à tout moment préparée à passer à l'action. Les pilotes s'entraînent de façon journalière pour faire face à toute éventualité. Our training includes air-to-air missions, air-to-ground missions. One thing that we have done since the Second Lebanon War is improved our capabilities in joint forces, working with joint forces with ground units and with the Navy and different stuff like that. In general, our capabilities are very high. Le commandant de la base a fait part des menaces et défis auxquels Israël doit faire face. Les missiles longue portée et les intentions iraniennes d'arriver à l'arme nucléaire restent une priorité. Selon lui, les armées de l'air des pays voisins ne représentent pas un danger particulier. Israel faces now new challenges. Most of them are steep trajectory fire from all countries around us, from 5 kilometers to 1,300 kilometers, and more than that. Everybody around us, guided by Iran, are going to a strategic planning or strategic program to build thousands of rockets, all of them to target Israeli civilians. Their idea is that if they will be able to hit Israeli civilians in Tel Aviv, then Israel will break. I think they are wrong. But for us, as an Air Force commander, as an IDF commander, it's a huge challenge. Le commandant a confirmé que l'armée de l'air israélienne a effectué un exercice de grande envergure au-dessus de la Méditerranée. Il a précisé qu'Israël veut la paix avec l'Iran, cependant qu'à l'échec des sanctions et des efforts diplomatiques, Israël doit pouvoir faire face à toute menace. אנחנו מתאמנים לכל סוג של איום. לכל סוג של איום. דרך אגב, אנחנו מתאמנים הרבה מאוד מעל הים התיכון, כי ישראל היא מאוד מאוד קטנה. לכן, רוב האימונים שלנו מתקיימים מעל הים. אנחנו מוכנים לכל איום שאנחנו חושבים שהוא איום רלוונטי על ישראל. מכיוון שאנחנו חיל אוויר קטן, מדינה קטנה, צבא קטן, זה אומר שאנחנו צריכים כל אחד לדעת לעשות הכל. לדעת להגן על שמי המדינה מפני מטוסים חודרים. לדעת למצוא רקטות קסאם שמשדרים על שדרות. לדעת במקרה שנפתחת לנו מלחמה בשתי חזיתות להגן על המדינה, ולדעת להתמודד עם איומים בליסטיים מ-2,000 קילומטר מישראל. ולכן אנחנו מתאמנים לכל דבר. השאלה הייתה, האם אני רוצה או נחוש לצאת למלחמה נגד איראן? והתשובה הייתה מאוד פשוטה. אני מאוד מאוד רוצה ומאוד מאוד נחוש לא לצאת למלחמה נגד אף אחד. אני בטוח ביכולות של חיל האוויר להתמודד עם כל איום שאנחנו חושבים שהוא רלוונטי למדינת ישראל. ועדיין מאוד מאוד רוצה שהכוח שלנו יהיה כל כך גדול שאף אחד אחר לא ירצה לתקוף אותנו.
Le commandant de la base est la cible de nombreuses questions. Comment l'armée de l'air prépare ses pilotes pour les opérations dans des sites habités et comment faire pour différencier les innocents des terroristes. One thing Israel does very well is teaches us to use weapons in a moral way and to hit your target and only your specific target. It's a sad thing to see that our enemies don't do the same. And they, for example, also in Lebanon and also in Gaza, they usually put their terrorist headquarters right in the middle of civilian populations, using them in general as human shields. But once again, the way I was raised and the way I was taught in the army is a way of moral use of weapons, and we try to hit the target and only the target. The F-16I is probably the best fourth generation fighter plane available today. It's one of the most advanced F-16 planes available in the entire world. The main difference, I guess, between the F-16I and earlier generations of the F-16 is probably mostly the different electronics and the different systems that are used inside the plane. Many of the systems are Israeli manufactured systems. One of the bigger advantages of this plane, as you can see, is the external fuel tanks that were placed above the wing and can also be placed under the wings. And these fuel tanks basically give Israel the capability to fly anywhere it needs to fly to defend our country. Malgré le cessez-le-feu, depuis la Seconde Guerre du Liban, les forces de l'air israéliennes ont survolé le territoire libanais. Selon le commandant de la base, ces opérations avaient pour but de récolter des informations militaires sur le Hezbollah. First of all, under 1701 resolution, there are many decisions that were taken. One of them is to prevent, first of all, Hezbollah should have been disarmed. But one of the major points is to prevent from weapons to go from Syria to Lebanon. Our missions, and I won't go to specific mission, our mission continuously is to monitor that. We monitor that, we know the weapons that are being there, and we need to make sure that we are ready to face them in time of war or crisis. So without specific, we need, in peacetime, hopefully it will last forever, to make sure that we are ready for the challenges ahead of us. Some of it is gathering intelligence, gather information. L'armée de l'air israélienne a tenu une place primordiale lors de toutes les guerres d'Israël. Malgré cela, lors de la dernière guerre contre le Hezbollah, la flotte aérienne seule n'a pas suffi pour remporter la victoire. Aujourd'hui, cette force est des plus effectives dans une guerre contre le terrorisme. Cependant, les pilotes israéliens gardent espoir qu'un jour la paix régnera sur le ciel du Moyen-Orient.